Page number 232, one partner insolvent. Problem number 3, Shubhangi, Manisha and Sheetal are partners sharing profits and losses equally. And their balance sheet is on 31st March 18. They have decided to close the business because Sheetal is insolvent. And all the assets that we can realize into cash are machinery, stock, debtors, bills receivable. So that will go to real estate account debit side. So real estate account debit side to sundry assets. To sundry assets. The first asset is machinery, which we can convert into cash. So it will go to real estate account. Machinery inner column, we have 62,500. After machinery, then we have stock that we can realize into cash. So second item is stock, inner column 37,500. Then after stock, we have debtors, inner column, inner value 27,500. After debtors, we have bills receivable, which we can encash. So bills receivable amount is 22,500. On the credit side, we have to write that RDD amount. So credit side, after 2-3 lines, we can write here by RDD, by reserve for doubtful debts. The reserve will go on the credit side, and by RDD, the amount is how much? 2,500, direct outer column. So we have transferred assets except one item, that is cash at bank and Sheetal's capital account. So cash at bank means bank account debit side, bank account debit side to balance brought down. The amount is 12,500. Then we have Sheetal's capital account debit balance. Asset side indicates debit balance, so capital account debit side to balance brought down. Sheetal's capital account balance is 12,500. Sheetal's capital account balance is 12,500. We have finished with the asset side, which has debit balance. Now we'll proceed to liability side, which has got credit balance. On liability side, we have capital accounts, Shubhangi and Manisha. So capital account credit side by balance brought down. Shubhangi's capital balance is 62,500 and Manisha's balance is 37,500. Finished? On the liability side, we have reserve fund. Now we are closing the company. Reserve fund is the amount kept aside by the partners for any future contingencies. Now that fund has to be given to all the partners equally because the ratio is equal. So capital account credit side by reserve fund, the amount that we have to distribute is 22,500. That will go equally to all. So 22,500 divided by 3 is 7,500 to each partner. 7,500 to Shubhangi, to Manisha, and last partner, Sheetal will also get reserve fund 7,500. After reserve fund, we have creditors and bills payable. Both are third party liabilities, and third party liabilities will go to real estate account credit side. First line by. Hello? Home is given lecture. आता चालू आहे लेक्चर चालू आहे माझं मी लेक्चरच्या मध्ये बोलतोय 7ला फ्री हो नाही त्यांचा 8चा टाइमिंग आहे 7 त्यांच्या घरी जायला वेळ लागतो मला 5 पर्यंत नाही so your sundry liabilities will go to relation account credit side. We will write here sundry liabilities. In that we have first is sundry creditors. Then we have bills payable. Sundry creditors inner column, inner amount would be 37,500 as per balance sheet. Bills payable 12,500. Total third party liability payment we have to do is 50,000. So this is the first stage we have done the problem. First is transfer stage. Then second is realization. So whatever assets we have, we'll realize into cash or partner may they take the asset. Adjustment number 1, on the above date, it was decided to dissolve the firm because Sheetal was declared insolvent.
The assets realized follows: stock we have received 31,250, machine 37,500, debtors 21,250, and bills 18,000. So these assets are realized. So whatever assets amount comes, that will go to opposite this side. So we'll write here by bank. We have received the amount of machinery, that is first asset. Then we have got stock. We have got debtors amount also received. We have got a bills received also amount received. So machinery amount we have received is 37,500 inner column. Stock amount received is 21,250 realized. And debtors amount is 21,250. And bills as well amount received is 18,000. आपल्याला assets विकून या ठिकाणी 4 assets चे पैसे मिळालेले आहेत. Total amount received is 1,08,000. या ठिकाणी assets चे रिअलाइज झालेलं आहे, त्याची रक्कम आलेली आहे 1,08,000. The amount is 1,08,000. That amount will go to bank account. That amount will go to bank account. Bank account debit side to realization account. Bracket assets realized. Bracket assets realized. Bracket assets realized. The amount is 1,08,000. Assets पिकून या ठिकाणी 1,08,000 मिळालेले आहेत. त्याची पहिली एंट्री बँक अकाउंटच्या डेबिट साइडला, सेकंड एंट्री रिलेशन अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला. या ठिकाणी गुडविलचे काय पैसे मिळाले का चेक करूया. देयर इज नो अमाउंट ऑफ गुडविल रिसीव्ड. सो व्हॉट एव्हर मनी इज रिसीव्ड. Now we have to make the payments to third party liability. Before third party, section 48 of Partnership Act says that you have to first pay for the business expenses or realized expenses. And your adjustment number 3 gives you the indication. Adjustment number 3 मध्ये सांगितलेलं आहे कंपनी बंद करायचा खर्च किंवा ऍसेटचं कॅश मध्ये कन्वर्ट करायचा खर्च हा आलेला आहे 6,250. हा पहिला पेमेंट केलं पाहिजे, बरोबर की नाही. आणि म्हणून रिलायन्स अकाउंटच्या डेबिट साइडला, रिलायन्स अकाउंट डेबिट साइड टू बँक, त्याच्या खाली रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस. Realization expenses either column 6250. 6250 पहिलं पेमेंट करायचं आहे. बँक अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला बाय रिअलायझेशन अकाउंट 6250. After paying the business expenses, we have to pay for the third party liabilities, and we have two third party liabilities. One is sundry creditors and second is bills payable. या ठिकाणी सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेपर आपण पेमेंट करायचं आहे आणि त्याबद्दल काय बोलले चेक करा. द क्रेडिटर्स वर पेड ऍट अ डिस्काउंट ऑफ 2%. क्रेडिटर्सला पेमेंट केले पण 2% कमी दिलंय, 2% कम दिया है. तो यहाँ पे रियल एक्सपेंस के नीचे हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. एंड बिल्स पेबल सन्ड्री क्रेडिटर्सचं पेमेंट केले पण काय केले 2% कमी केले. सो 37,500 का 2% कितना आएगा यहाँ पे. अमाउंट इज 1,250. So you are after discount we are paying 36,750. क्रेडिटर्सला द्यायचे होते 3450, त्यात 2% मायनस करून 36,750 अमाऊंट द्यायची आहे. बिल्स पेबलची अमाऊंट पूर्ण देऊन टाकायची, किती ती 12,500. सो टोटल दिस पेमेंट वी विल मेक इज the total that we have to make is 55,500. Total amount is 55,500. Then we'll write here again bank account credit side. Payment के तो bank account credit side ना. Yes. By creditors and bills payable. Creditors and bills payable. The total amount to pay to both of them is 36,750 plus 12,500. That is 49,250. थर्ड पार्टी दोघांचं पेमेंट किती झालंय 49,250 रुपये या ठिकाणी थर्ड पार्टीचं पेमेंट केलं. वी आर फिनिश विथ ऍडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3. आपले ऍडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 झाले. फोर्थ ऍडजस्टमेंट, शीतल वॉज डिक्लेअर्ड इनसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम अवर प्राइवेट. 1 रुपया अगर हमें शीतल से लेना था तो हमें 50 पैसा मिला है. बोलतो कितना अमाउंट मिला है 50%. शीतलकडे जेवढे पैसे भेटायचे होते त्यातलं काय झालं तुम्हाला किती भेटले फक्त 50 पैसे. म्हणजे किती भेटले अर्धे. and that is why we have to account for that. So we need to find out what is the amount we have to receive from Sheetal. For that we have to close the realization account.
त्यासाठी सगळ्यात पहिलं काय अकाउंट कोड करायचं तुम्हाला रिअलाइज अकाउंट क्लोज करावं लागणार आहे. सो रिअलाइज अकाउंटची डेबिट साईडची टोटल आहे या ठिकाणी 1,50,000 प्लस 55,500 ती आहे 2,05,500 आणि क्रेडिट साईडला किती आहे मग या ठिकाणी कमी आहे. सो डेबिट साईड मोठी म्हणजे लॉस झालाय 2,05,500 डेबिट साईड ती कॉपी करा क्रेडिट साईडला 2,05,500. $2,05,500 मध्ये तुम्ही ह्या साईड क्रेडिट साईडच्या अमाऊंट जर मायनस केली तर लॉस आलेला आहे 45,000. लॉस किती आलाय 45,000. तो कसा द्यायचा सगळ्यांना इक्वल. There are 3 partners, so each partner will get 15,000 loss in their account. So first partner is Shubhangi, then Manisha, and last is Sheetal. So we have 3 partners. The loss will be given to all the 3 partners in their equal ratio. So Shubhangi will receive loss of 15,000. Manisha also 15,000, and Sheetal also 15,000. 45,000 जो नुकसान झालंय ते तिन्ही पार्टनरला इक्वल रेशो मध्ये दिलेलं आहे ते म्हणजे 15,000 15,000 15,000. ते जाईल तुमच्या कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू रिअलायझेशन अकाउंट ब्रॅकेट लॉस. द फर्स्ट पार्टनर विल गेट ऍज पर रेशियो लॉस सी एस टू सफर इज 15,000 अँड द लास्ट पार्टनर ऑल्सो 15,000. प्रत्येक पार्टनर या ठिकाणी 15,000 नुकसान काय करणार आहे सहन करणार आहे. शीतल नावाची जी पार्टनर आहे तिचं या ठिकाणी इन्सॉल्वन्सी झालेली आहे. तिचं पहिला अकाउंट क्लोज करणं गरजेचं आहे. ती इन्सॉल्वंट म्हणजे काय माहितीये का त्या पार्टनरचा डेबिट बॅलन्स नेहमी मोठा असणार. सो द पार्टनर हु इज डिक्लेअर्ड इन्सॉल्वंट हिज कॅपिटल अकाउंट विल ऑलवेज बी हॅव्हिंग डेबिट बॅलन्स हेवी. सो डेबिट साइड टोटल इज हाऊ मच 27,500. 27,500 is the debit total. So out of 27,500, if we deduct 7,500, 20,000 is the amount that we have to receive from Sheetal. आपल्याला शीतलकडनं किती घ्यायचे 20,000. ऍडजस्टमेंट काय सांगितलंय 1 रुपयामध्ये 50 पैसे मिळाले म्हणजे किती मिळाले 50% म्हणजे किती मिळाले 10,000. सो कितना मिला हमें 10,000. सो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक 10,000. शीतल कडनं टोटल यायचे होते 27,500 त्यातलं रिझर्व्ह फंड मायनस करा यायचे किती 20,000 आहे. ऍडजस्टमेंट नंबर 4 says that we have received 50 पैसे in 1 rupee. म्हणजे 1 रुपयात 50 पैसे म्हणजे किती निम्मे मिळाले 20 निम्मे किती 10,000. सो कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक 10,000 आणि बँक अकाउंट डेबिट साइडला टू शीतल कॅपिटल अकाउंट 10,000. बँक अकाउंट डेबिट साइड टू शीतल कॅपिटल अकाउंट 10,000. Now we have to find out the deficiency of Sheetal capital account. Her total debit balance was 27,500. त्यात 7,500 रिझर्वचे मायनस केले राहिले किती 20. 20 पैकी 10 वसूल झाले. 10 वसूल झाले म्हणजे 10,000 काय तुमचा कैपिटल डेफिशिएंसी. कितने कैपिटल डेफिशिएंसी 10,000. वो बाकी के 2 पार्टनर क्या करेंगे यहाँ पे डेफिशिएंसी को बोर करना पड़ेगा. कितना फिर हाफ ऑफ 5,000 5,000 या ठिकाणी मग बाय शुभांगी कॅपिटल अकाउंट राहिलेले 10,000 पैकी निम्मे शुभांगी सहन करणार आहे आणि बाकीचे कोण सहन करणार आहे मनीषा बाय मनीषा कॅपिटल अकाउंट. हाऊ मच 5,000. Now this amount of credit will go to debit side, capital account debit side to who is the partner insolvent to Sheetal capital account. First partner loss is 5,000. Second partner capital deficiency is 5,000. Correct? Now we have to close the capital account of Shubhangi and Manisha. Credit side is heavy. So credit side if you total Shubhangi's total that will be 70,000. And if we total Manisha it will be 45,000. So 70,000 is the debit side total for Manisha and sorry for Shubhangi and for Manisha it will be 45,000. Now whatever balance we have to give off to the remaining 2 partners. या ठिकाणी शीतलचं लॉस सहन केल्यानंतर त्याच्या पार्टनरचं जे काही या ठिकाणी लॉस आहे सॉरी बाकीच्या पार्टनरचं जे काही कॅपिटलचे अमाउंट त्यांना परत करायचे आहे ते देऊन टाकायचे आहे.
आणि म्हणून डेबिट साइडला टू बँक अकाउंट 70,000 मध्ये 20,000 मायनस केले तर पहिल्या पार्टनरला 50,000 पेमेंट करणं गरजेचं आहे. पहले पार्टनर को हमें देना कितना था 70 पे हमने 20,000 माइनस कर दिया, बैलेंस इज 50,000. So to bank account how much? 50,000. Second partner 45 minus 20, 25,000. So 50,000 and 25,000 is the amount payable to the other solvent partners Shubhangi and Manisha. So this will go to bank account credit side. Bank account credit side by Shubhangi capital account. By Shubhangi capital account. She will get 50,000 and Manisha will get 25,000 by Manisha capital account. She will get 25,000. So total, you have to tally the bank account. या ठिकाणी bank account चा total tally करायचे आहे. Bank account debit side is 1,30,500. Now let's check on the credit side. या ठिकाणी credit side total check करूया. Credit side ची total आहे या ठिकाणी 1,30,500 आहे. So your bank account is tallied. This was problem number 3 solved on page number 232. In this, the insolvent partner is Sheetal. Insolvent partner is Sheetal. She had paid only 50% of the amount due from her. And the other 50% will be the capital deficiency, which has to be borne by the other solvent partners, that is Shubhangi and Manisha, in the remaining ratio, that is equally. So this was problem number 3 on page number 232. If you have any doubts, please ask me. Any doubts? Okay, please start solving.